Good morning to all of you. This video is for the law of Torts students. Friends, yesterday we discussed the topic of assault. Now we are going to discuss another topic in the trespass to persons, that is battery. బ్యాటరీ అనగానే ఈ సెల్ ఫోన్లో ఉండే బ్యాటరీ లేకుంటే వాల్ క్లాక్ వేసుకునే బ్యాటరీ అనుకోకండి. బ్యాటరీ మీన్స్ యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, అసాల్ట్ అంటే షో ఆఫ్ ఫోర్స్, కమాన్ ఐ విల్. సో ఇలా క్లెంచ్డ్ ఫిస్ట్ చూపించినా సరే ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ షో ఆఫ్ ఫోర్స్. Whereas if you literally slap a person, if you literally use a force, or if you literally fire a person, it is called battery, right? So అదే క్రైమ్ అయితే you call it as hurt, HURT, hurt. సెక్షన్ 323 నుంచి సింపుల్ హర్ట్, గ్రీవస్ హర్ట్ అని ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో ఉంటాయి. అందుకని మీకు చెప్పాను, దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ బోత్ యాజ్ ఎ టార్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రైమ్ ఆల్సో. క్రైమ్ టార్ట్ ఎప్పుడు అనేటువంటిది కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా, అంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ మీద అర్థమవుతుంది. ఎట్ ప్రజెంట్ నేనేం చెప్తానంటే, టార్ట్ అంటే చిన్న దెబ్బ, క్రైమ్ అంటే సీరియస్గా వాడు కత్తి తీసుకుని పొడిస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ బికమ్స్ ఎ క్రైమ్ బికాజ్ ఇట్స్ ఎ పబ్లిక్ రాంగ్. So battery, as far as tort is concerned, it is nothing but, please remember, there should be the essentials matram gurtupeట్టుకోండి. There should be use of force, and ఈ యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలాగంటే ఇట్ షుడ్ బి డన్ వితౌట్ లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్. ఆల్రెడీ నేను నా క్లాస్లో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. మీరు వెళ్తూ ఉంటే అన్న మనిషి అడ్డం వస్తే, బాబు నువ్వు పక్కెళ్ళమని అతను వెళ్ళకపోతే యూ కెన్ పుష్ హిమ్ అసైడ్ అండ్ గో అవే. దట్ ఈస్ లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్, బికాజ్ అతను ఖాళీ చేయలేదు కాబట్టి. So without lawful justification, if you push him, it is nothing but battery. Already I have given examples, umpteen number of examples. నా నోట్స్లో కూడా బోర్డు ఉన్నాయి కాబట్టి straight away we will go to the case laws. Two important case laws are there. Number 1, Pratap Daji versus BB and CI Railway Co. BB and CI 1875. This Pratap Daji, he entered a coach or he entered a train without purchasing the proper ticket of railways. That's BB and CA railways, right? Actually, he failed to purchase the ticket by oversight because he thought that his junior or somebody on his behalf purchased the ticket and he kept it in the pocket, but he forgot literally. But whatever it is, now he is not a bona fide passenger. Okay, so as usual, en route the ticket collector came. మధ్యలో వస్తాడు, సడన్ మన ఎక్కంగానే రాడుగా, మధ్యలో వచ్చినది ఆస్కర్ ఫర్ ది టికెట్. దెన్ ఈ సైడ్ ఎత్తుక్కున్నాడు. సహజంగా మనం కూడా అప్పుడప్పుడు పొరపాటు చేస్తుంటాం, టికెట్ ఉందని జైల్లో పెట్టుకుంటాం, ఆ టికెట్ వేరేదంతా పోతూ ఉంటుంది. సో దెన్ హీ సైడ్, ఐఎమ్ సారీ, ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ద టికెట్. దెన్ హీ సైడ్, ఓకే సార్ పని చేయండి, మీరు నెక్స్ట్ స్టేషన్లో ప్లీజ్ గెట్ డౌన్. నెక్స్ట్ స్టేషన్ వస్తుంది, దాంట్లో దిగిపోమన్నాడు. But please remember here, he refused to get down. So he was asked to get out of the carriage since he did not have a proper ticket. On his refusal, now force was used. Ikkada gurtupeట్టుకోండి, force was used and actually he was made to get out of the carriage. బలవంతాన్ని బయటికి నెట్టేసి నెక్స్ట్ స్టేషన్లో కింద కూర్చోబెట్టారు. ఇంకా నేను తోసేస్తే రైల్వే టికెట్ కలెక్టర్ వాడి ఉద్యోగం పోయిండేది. బట్ ఎనీవే, so since he was forced out of the train, he filed a case of battery on the railway ticket collector. నన్ను ఫోర్సిబుల్గా అక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేశారు. దే హ్యావ్ యూజ్డ్ ఫోర్స్. యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ చూడండి, యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మీన్స్ బ్యాటరీ. సో చేస్తే ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇక్కడ ఏంటంటే కోర్టు ఒప్పుకోవాలా. హియర్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ వాజ్ జస్టిఫైడ్. ఎందుకని? హీ ఈజ్ నాట్ ఏ బోనఫైడ్ పాసెంజర్. రెగ్యులర్ పాసెంజర్ బయటకు నెట్టేస్తే ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం పోయేది టికెట్ కలెక్టర్. కానీ సిన్స్ హీ వాజ్ నాట్ ఏ బోనఫైడ్ పాసెంజర్, సో ద రైల్వేస్ హ్యావ్ గాట్ అథారిటీ టు రిమూవ్ ది ట్రెస్పాసర్. బోనఫైడ్ పాసెంజర్ కాబట్టి వితౌట్ టికెట్ వెళ్ళేవాడిని ట్రెస్పాసర్ అంటారు. కాబట్టి ఎస్, ది డిఫెండెంట్స్ వర్ నాట్ లయబుల్, ద రైల్వే ఈజ్ నాట్ లయబుల్. ఇదనమాట. నార్మల్గా మనం ఏమనుకుంటాం, వాళ్ళు తోయటం తప్పు, బయటికి వెళ్ళమని చెప్పాలి, వెళితే అంటాడు కదా, వెళ్ళకపోతారా, పోరు. నెక్స్ట్ స్టేషన్ ఈ నాగింగ్ టైప్ కొంతమంది ఉంటారు, నెక్స్ట్ దిగేస్తాను అంటారు. లేకుంటే టెక్ కలెక్టర్ చూడకపోతే బాత్రూంలోకి వెళ్ళి దాక్కునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. చిన్నప్పుడు ఈ పనులన్నీ మేము కూడా చేసాం. కానీ ఇక్కడ ఈ వాజ్ ఫోర్సిబుల్లీ టేకెన్ అవుట్ అండ్ కెప్ట్ లెఫ్ట్ ఇన్ ది స్టేషన్. సో ఇట్ కెనాట్ బి అసాల్ట్ బికాస్ స్టాట్యూటరీ అథారిటీ ఆ డిఫెన్స్ తీసుకున్నారు, రైట్.
అందుకనే మీకు ఇందాక చెప్పాను, విదౌట్ లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్. ప్లీజ్, దిస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ కేస్, పి ఖాదర్ ఉంది బుక్లో, పి ఖాదర్ బచ్చా వర్సెస్ కేఏ అళగర స్వామి. ఇది కూడా మేబీ ఇన్ ఇయర్ 1965. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ handcuffing an under trial prisoner. So please remember, it is a very, very serious issue in the eye of court. A prisoner should not be handcuffed while being transported or when he is produced before the court. No doubt, there are certain dangerous criminals. So మీరు ఒంగోలు వినుంటాడు మున్నాగాడు. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేయాలి? So you have to take permission from the magistrate or the judge and then you can handcuff him. So here in this case what happened is Mr. P. Khadar, he was an under trial prisoner. అంటే అతని మీద కేసు జరుగుతుంది, కేసు ఇంకా ఫైనలైజ్ కాల. అతనికి ఏదో హెల్త్ బాగాలేదు. హీ వాజ్ టేకెన్ టు హాస్పిటల్. హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ అడ్వైజ్ హిమ్ టు జాయిన్ యాజ్ అన్ ఇన్ పేషెంట్ ఫర్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ డేస్. ఆ టైంలో పోలీసులు అతనికి చేతులకు హ్యాండ్ కఫ్ వేసి ఆ హ్యాండ్ కఫ్ని ఆ లీడింగ్ చైన్ ద్వారా కిటికీకి కట్టేశారు. His hands were tied with handcuff and with a leading chain he was tied to the hospital. He is a patient. Basically, you have to remember, he is a patient. So then when he filed a case, it was observed that no justification, no motive, no intention is necessary. Only thing is, please remember, he is nothing but exceeding and abusing the authority of the police. So they are not expected to handcuff him like a criminal, like a animal. సహజంగా మనం బర్రెల్ని గొడ్లు కట్టేస్తాం లీడింగ్ చైన్తో. ఇలా కట్టేశారు, ఇట్ ఈస్ నథింగ్. సో దే హ్యావ్ యూజ్డ్ ఫోర్స్ 100%. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ యారగెన్స్. చూడండి కోర్ట్ ఏం చెప్తుంది, ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ యారగెన్స్ ఆర్ టెంపరమెంటల్ డిఫెక్ట్ విచ్ ద పోలీస్ హ్యావ్. సో నార్మల్గా ఏం వీటిటా చేస్తామని చెప్పి కూడా చేస్తుంటారు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో it is definitely use of force and the police officer has to pay compensation to the victim. So these two cases, of course, they are sufficient. Another case is also there, just hear it. So Cherubin Grigori versus state of Gujarat, I believe, yes, 1964. ఇక్కడ ఏమైందంటే యాక్చువల్లీ he has got a latrine, కామన్ లెట్రిన్స్ ఉంటాయి చూడండి పాతకాలంలో. మనకి హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ కూడా మీకు అర్థమైంది, హాస్టల్ 5-6 ఉంటే ఒకే ఉంటుంది. సో మనోడు ఏంటంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు వస్తున్నారు, అదర్ పీపుల్ ఆల్సో కమింగ్ టు ద లెట్రిన్. సో దేర్ ఫార్ హీ హ్యాస్ ఎరెక్టెడ్ ఎ లైవ్ నేకెడ్ వైర్. సో అతని తప్ప మిగతా ఎవరు సరే షాక్ తగిలి వెళ్ళిపోతుంటారు. రైట్. సో హీ హాజ్ ఫిక్స్డ్ ఎ నేకెడ్ ఎలక్ట్రిక్ వైర్ బట్ విదౌట్ డ్యూ వార్నింగ్. హీ హాజ్ నాట్ గివెన్. సో ఇక్కడ లైట్ మన కరెంట్ ఉంది తగులుతుంది, హీ హాజ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ వార్నింగ్, విదౌట్ డ్యూ వార్నింగ్ అక్రాస్ ద పాసేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిన్. సో ఆ దారిలో కరెంట్ వైర్ పెట్టాడు. ఎందుకని యాక్చువల్గా హిజ్ ఇంటెన్షన్ టు ప్రివెంట్ ది ట్రెస్పాసర్స్ అవే ఫ్రమ్ ద లెట్రిన్. కానీ ఒకడు కర్మగాలి. సో హీ టచ్డ్ ది లైవ్ వైర్ అండ్ హీ డైడ్. నౌ he cannot take the defense of self defense. It is nothing but battery. అంటే ఇక్కడ నెగ్లిజెన్స్ కింద తీసుకున్నాను, అందుకని మీకు ఈ ఉదాహరణ మీకు పెద్ద ఉపయోగపడదు, కానీ బ్యాటరీలో ఉపయోగపడదు. బికాజ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈస్ దేర్. సో సిన్స్ he touched it, when once he touched it, it amounts to use of force. So of course ఎందుకు ఎట్లా ఇక్కడ ఏంటంటే it is force which is more than the necessary force to repel the invasion. సో రీజనబుల్ ఫోర్స్ వాడచ్చు కానీ ఇది వాడకూడదు. బట్ ఎనీవే ఇది మీకు నెగ్లిజెన్స్లో ఎక్కువ వస్తుంది, పెద్ద దీని మీద మీరు ఫోకస్ చేయబాకండి, కానీ ఇంతవరకు చాలు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ రిగార్డింగ్ ది టార్ట్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. ద వర్డ్ సౌండ్స్ టు ఫెమిలియర్, సౌండ్స్ టు బి పెక్యులర్, నాట్ ఫెమిలియర్. బట్ ఎనీవే, సో ఈ టార్ట్లా ఉన్నంతకాలం ఈ బ్యాటరీని మీరు మర్చిపోకండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.